La lluvia golpeaba los tecos de Medellín cuando Gabriela Suárez, agotada por tres turnos seguidos, llegó al pequeño apartamento donde vivía con su hija. Estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero el miedo no la dejaba descansar. Las cuentas, el alquiler atrasado, los medicamentos, todo parecía una montaña imposible de escalar. Mami, ¿ya llegaste? Preguntó Luciana, con su voz débil. Sí, mi amor. Dormit, sí. Gabriela la cubrió con una manta, ocultando el temblor de sus manos. Luciana luchaba contra una enfermedad renal que avanzaba más rápido de lo que los médicos habían prometido. Y el tratamiento costaba más que todo lo que ella ganaba en un año. A las 4:30 de la madrugada, el despertador sonó como una sentencia. Gabriela se puso el uniforme gris del hotel donde limpiaba habitaciones. Su madre la esperaba en la cocina. Hija, Elena Lamo, dijo Mercedes con cautela. Dice que, ese jefe suyo, el millonario, busca una acompañante para un evento. Mamá, por favor, respondió Gabriela, cansada. No voy a vender mi dignidad. Pero al final del día todo ese vino abajo, el banco rechazó su préstamo, el doctor dijo que el tratamiento debía empezar pronto, y el arrendador lo advirtió que debía pagar antes del viernes, o salir del apartamento. Esa noche, mientras caminaba hacia la parada del bus tras su segundo empleo, sonó su celular. Señora Suárez, dijo la enfermera, Luciana se desmayó en clase. Está en el hospital central. El mundo de Gabriela se detuvo. Corrió bajo la lluvia, sin sentir el frío, sin sentir el cansancio. Cuando llegó, su madre la esperaba con los ojos enrojecidos. Necesitan un depósito de 15 millones para empezar el tratamiento, susurró Mercedes. 15 millones. Exactamente lo que Elena había mencionado. Gabriela miró la puerta de la sala de emergencias. Cada pitido del monitor detrás de esa pared era un recordatorio de lo que estaba en riesgo. Respiró hondo. Tragó el orgullo. Y marcó el número que había tratado de ignorar todo el día. Elena, dile a tu jefe que aceptó. La ciudad brillaba como un océano de luces cuando Gabriela llegó al edificio Altavista, un lugar tan lujoso que parecía otro mundo. El guardia la observó con sorpresa. Ella lavaba un vestido prestado y tacones que lo apretaban, pero caminaba con la determinación de una madre dispuesta a todo. Penthouse, dijo el guardia, después de verificar su nombre. Gabriela subió en silencio. El ascensor abrió sus puertas a un salón enorme, de ventanales infinitos. Un hombre alto, elegante, estaba de espaldas. Alejandro Vega, el millonario misterioso. Señor Vega, dijo ella. Él se giró lentamente. Sus ojos oscuros la recorrieron con una mezcla de curiosidad y algo más difícil de descifrar. La même Alejandro, respondió él, extendiendo la mano. Esta noche, solo necesitamos confiar el uno en el otro. Y mientras Gabriela sintió el peso de ese instante, comprendió algo. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Gabriela respiró hondo mientras Alejandro la guiaba hacia el ascensor privado que los llevaría al evento. Él parecía perfectamente tranquilo, como si camina junto a una mujer que acababa de conocer fue lo más natural del mundo. Ella, en cambio, sentía que cada paso era una apuesta contra el destino. Quiero que sepas algo, dijo Alejandro, mientras se acomodaba la corbata. No necesitas actuar como alguien que no eres.
y quien cree que soy. Pregunto ella, sin poder evitar la ironía. Alguien que sabe sostener sola, respondió él con una seguridad desconcertante. El auto avanzó entre calles iluminadas. Gabriela miraba por la ventana tratando de ocultar la ansiedad, nunca había asistido a una gala, nunca había usado un collar de perlas, nunca había estado tan cerca del mundo que siempre la había ignorado. Cuando llegaron al hotel, una alfombra roja los recibió. Fotógrafos, luces, murmullos. Gabriela se quedó paralizada. Tranquila, susurró Alejandro. Toma mi brazo. Solo camina conmigo. Ella lo hizo. Y por un instante, su miedo pareció detenerse. Dentro, la gala era un universo desconocido, vestidos relucientes, copas de cristal, música suave. Alejandro saludaba a todos con naturalidad, como si fuera el dueño del lugar. Gabriela lo seguía, intentando no pisar su propio vestido. Alejandro, querido, dijo una mujer elegante acercándose. ¿Y esta preciosidad? Gabriela Suárez, asesora de proyectos sociales, respondió él sin dudar. Gabriela abrió los ojos, sorprendida. No había mentido sobre su pasado, pero tampoco había dicho toda la verdad. En la mesa, los inversionistas españoles conversaban en inglés. Uno de ellos hizo un comentario creyendo que ella no entendería. ¿Qué opina usted, señorita Suárez? Preguntó con una sonrisa condescendiente. Gabriela enderezó la espalda. Creo que cualquier expansión debe considerar el impacto humano. Las comunidades desplazadas también merecen ser escuchadas. El silencio fue inmediato. Alejandro la miró de reojo, admirándola. La cena transcurrió entre conversaciones tensas y miradas incómodas. Gabriela empezaba a sentir que no pertenecía a ese mundo, hasta que Alejandro la invitó a bailar. Solo sigo mi ritmo, susurró, colocando una mano en la cintura. La música los envolvió. Gabriela sintió por primera vez que no estaba fingiendo, que no era una intrusa, que quizás merecía estar allí. ¿Por qué yo? Preguntó, cuando quedaron a unos centímetros. Porque detrás de tus ojos hay fuerza, respondió él. Y la fuerza no es y finge. Cuando la canción terminó, Alejandro la llevó hacia un pequeño estudio privado dentro del salón. Ella se tensó. No te voy a pedir nada que no quieras dar, dijo él con suavidad. Solo quería un momento lejos de las miradas. Gabriela bajó la vista, luchando contra su propio corazón. Él era un millonario. Ella, una mujer desesperada. Recuerda algo, añadió Alejandro. Esta noche es un acuerdo, pero no eres un adorno. Eres mi compañera. Gabriela sintió un temblor en el pecho. Y por primera vez, dudó de que de los dos llevaba realmente el control de esa noche. La música de la gala había quedado atrás. Las luces ahora eran tenues en el estudio privado, salvo una lámpara cálida que iluminaba apenas los contornos de sus rostros. Gabriela no sabía si era el lugar, la cercanía, o la mezcla de todos sus miedos y esperanzas lo que le hacía latir el pecho con fuerza. Alejandro la miraba en silencio. No había prisa. No hay exigencia. Solo un peso suave en el aire. Ella recordaba las facturas, la operación de Luciana, las deudas, la humiliación diaria. Y sin embargo, allí estaba, con un vestido prestado, tacones que le dolían, temblando ante alguien poderoso. No eres lo que creen,
murmuró sus palabras tan suaves que parecían un secreto. No vine a ser una impostora, respondió ella, con voz firme, aunque la garganta lo ardía. Vine, porque no tenía otra opción. Silencio. Un silencio cargado de verdades y vergüenzas, de orgullo y necesidad. Alejandro respiró. Lo sé, dijo. Pero esta noche no te voy a juzgar. Quiero verte como lo que puedes llegar a ser. Las sombras de su pasado, trabajos agotadores, miradas de desprecio, rechazos, parecen desvanecerse bajo esa luz. Gabriela cerró los ojos un instante. Recordó a Luciana durmiendo con sueño interrumpido, a su madre cantando pastillas, a la carta del banco recazándola. Si aceptó, lo confieso, no es por orgullo. Es por mi hija. El asintió, sin dejar de mirarla. Entonces todo lo demás sobra. En ese instante algo cambió dentro de ella, ya no era solo miedo ni vergüenza. Era supervivencia. Determinación. Se levantó, dio un paso. Si voy a hacerlo, dijo, que sea la que leve el control. Que nadie me use como trofeo. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Alejandro. Sin violencia, sin arrogancia. De acuerdo. Entonces cerraron la puerta del estudio. Afuera, la gala continuaba. Risitas vacías, copas alzadas, falsos brindis. Adentro, dos personas con secretos, decisiones, destinos cruzados. Gabriela apoyó las manos contra la pared. Su respiración era irregular. Aquella noche no era un baile de lujo, era una apuesta contra la miseria, contra el dolor, contra el orgullo roto. Y mientras lo miraba, entendió algo más, no solo necesitaba el dinero. Necesitaba reafirmar su humanidad. Necesitaba que su valor no dependiera de su vestido, su peinado o su compañía, que dependiera de quién era ella, de lo que había sufrido, de lo que había resistido. No quiero que me recuerdes como la mujer que aceptó una noche, susurró. Quiero que me recuerdes como quien luchó por su hija. Los segundos se estiraron. Alejandro acarició suavemente su mano, retirando un cabello que se le había pegado al rostro. Entonces lucha, dijo. Y deja que yo te ayude. El mundo afuera parecía distante. Lo único real era esa sala, ese silencio, esa decisión. Gabriela cerró los ojos otra vez. Imaginó a Luciana sana. Imaginó un futuro donde las cuentas se pagaran, donde su hija creciera sin miedo, donde ya no existiera la palabra imposible. Abrió los ojos, con una mirada nueva, más firme. Aceptó, dijo. Pero a mi manera. Y en ese momento, no era ya una transacción. Era un pacto silencioso. No de servidumbre, sino de dignidad. Mientras la puerta se quedaba atrás, la lluvia regresó sobre la ciudad. Pero dentro de Gabriela, algo se activó por primera vez, la esperanza. Sabía que esa noche marcaría el comienzo de algo mucho más grande que cualquier gala. La puerta se cerró tras ellos. El murmullo de la gala quedó lejos, amortiguado por muros gruesos y alfombras caras. Afuera, risas, copas de cristal, chismes disfrazados de cortesía. Adentro, solo silencio, tensión, una decisión por tomar. Gabriela sintió el vestido pasando sobre su piel, los tacones clavándose en sus pies. Pero lo que más pasaba era su orgullo. 15 millones para salvar a Luciana. Su mente corría,
el médico, la deuda, la madre agotada por cuidar, las facturas sin pagar, la amenaza de desalojo. Esa silla ante la cama del hospital podría ser la última esperanza. Alejandro cerró la distancia. A su lado, la luz parecía menos dura. Toma mi mano, dijo, con calma. Esta noche tú decides. Ella levantó la mirada, sus ojos reflejaban miedo, rabia, vergüenza, y algo más, una fuerza cruelmente nacida de la desesperación. No vine a ser una opción barata, respondió. Vine a salvar a mi hija. Su voz temblaba solo un poco, pero era firme. Y en ese instante, Gabriela supo que había algo más en juego. No era solo dinero. Era dignidad. El silencio se alargó. El lujo, las luces, la música distante, todo parecía una mentira. Todo salvo la realidad de su hija enferma, la deuda, el futuro en juego. Si aceptas, replicó Alejandro con voz baja, no serás un objeto. Pero tienes que confiar en mí. Y en que todo pueda cambiar. Gabriela inhaló profundo. Recordó las noches sin dormir, los trabajos agotadores, la madre sufriendo, la hija llorando. Recordó las miradas de desprecio, la indiferencia. Recordó cómo lo había perdido todo. Y ahora tenía una oportunidad. No cómoda. No limpia. Pero una oportunidad. Aceptó, murmuró al fin. Pero no como un favor. Como una negociación. El asincio, serios. Entonces eres libre. Solo mía esta noche, pero libre. El silencio se rompió cuando el timbre de la puerta indicó que alguien bajaba, servidumbre, seguramente encargada de preparar la habitación. Ellos se quedaron helados. Gabriela bajó la mirada. El vestido lo ardía en la piel, los tacones ya no importaban. Lo único real era su decisión. Quédate tranquila, susurró Alejandro. Nada te obligará. Y en la penumbra de ese cuarto de lujo, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta, Gabriela comprendió algo, no se vendía. Ella intercambiaba sufrimiento por esperanza. Miedo por posibilidad. Humiliación por vida. Se quitó los zapatos. Sintió el frío del suelo. Y por un momento, el mundo se detuvo. Luego, Alejandro volvió a hablar, esta noche no cambiará quién eres. Pero puede cambiarlo todo. La gala seguía en su esplendor, allí abajo. Pero para ellos, esa noche era otra cosa, una apuesta, un pacto, una esperanza envuelta en perlas y mentiras. Gabriela cerró los ojos, respiró despacio. Por su hija. Por su dignidad. Por la promesa de un mañana distinto. Y mientras la puerta se cerraba tras la servidumbre, supo que nada sería igual. Porque la voluntad de una madre puede mover montañas. Y aquella noche, era solo el principio. Gabriela cerró los ojos, dejando que el silencio del cuarto la envolviera. Afuera, la gala seguía con su brillo, risas fingidas, copas elevadas, pero aquí dentro había otra verdad, miedo, esperanza, y una decisión ya tomada. Su respiración sonaba fuerte en el aire cargado. La noche ya no era fantasia, era promesa. Recordó cada factura impaga, cada lágrima de su madre, cada noche en vela al lado de Luciana enferma. Fue entonces cuando comprendió que lo que temía no era el lujo, no era codarse con millonarios, lo que la asustaba era perder su dignidad. Pero ya no había vuelta atrás.
Esa noche ya no se trataba de humiliación, se trataba de salvar una vida. Una tenue luz iluminó la habitación mientras Alejandro observaba desde la penumbra. No había prisa, no había urgencia. Solo el silencio pesado de lo inevitable. Puedes levantarte, dijo con voz queda. Nadie te obliga a cuidarte. Gabriela lo miró con firmeza. Sus pies descalzos sintieron el frío del piso de mármol, recordando que ese mundo de riqueza no pertenecía a ella. Pero había entrado por algo más grande que ella misma. Estoy cansada de huir, respondió. Esta noche no corro más. El asintió, con una mezcla de respeto y algo indefinido. Se acercó, pero no la tocó. Solo habló, suavemente, esta noche no borrará tu pasado. Pero puede dibujar otro futuro. Las palabras flotarán en el aire. Para un momento inexistente, todo pareció suspendido. Gabriela tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, no solo por miedo, sino por la resolución, estaba haciendo lo correcto. Por su hija. Por su madre. Por su dignidad. Cerró los ojos un segundo, como si despedira de la Gabriela del pasado, la que limpiaba pisos, cargaba carritos, pedía préstamos recasados, dormía con angustia. Cuando los abrió, su mirada había cambiado. Ya no había vergüenza. Había decisión. Lo hair, susurró. Pero no ser un adorno. Ser una madre que lucha. Un paso, otro. Y sonó el tambor, alguien traía una copa. El murmullo lejano de la fiesta se colaba por la puerta cerrada. Todo parecía tan irreal. Como si esa gala no fuera la suya. Pero lo era. Porque ella decidía estar allí, esa noche, con el valor de quien peli por amor. Alejandro la acercó al gran ventanal. Las luces de la ciudad danzaban abajo, lejanas, indifferentes. Mira, dijo. Esa ciudad nunca cambia. Pero quien la mira, sí. Ella apoyó las manos en el vidrio. Sintió el peso del mundo, pero también su propia fuerza. Qué ironía, pocos minutos antes, una madre agotada corría bajo la lluvia por los pasillos de un hospital, ahora, estaba de pie, en lo alto de un rascacielos de lujo, decidiendo su destino. Su vestido flotaba en la brisa artificial del aire acondicionado, su reflejo en el cristal parecía otra mujer. Una mujer que no existía hace unas horas. Gracias, dijo simplemente. No sabía a qué. A él. A la noche. A sí misma. Alejandro no respondió. Solo la miró a los ojos, serios. Y por primera vez Gabriela entendió, él no la eligió solo por su cuerpo ni por su alegría. La eligió, porque vio algo que ella misma había olvidado, su valor. El sonido de la puerta abrió la realidad otra vez. Pasos suaves se acercaban. Luz intermitente. Sombras. Gabriela dio un paso atrás, junta sus manos frente al cuerpo. Sus labios temblaron, no de miedo, sino de emoción. Sabía que lo que venía iba a cambiarlo todo. Y estaba lista. Porque esa noche eran más que dos desconocidos. Eran un pacto, una esperanza, un comienzo. La gala, la mentira, el miedo, todo era parte del pasado. Y ella, Gabriela Suárez, estaba a punto de renacer. Las campanas del reloj marcaban casi las 2 de la mañana cuando la puerta del penthouse se abrió.
La gala, las luces, los brindis, todo cuento atrás. Dentro quedaban solo dos vidas marcadas por decisiones que cambiarían su rumbo. Gabriela sintió como el vestido se lo pegaba al cuerpo con el calor de los nervios. Su pulso retumbaba en los oídos. Afuera, la ciudad dormitaba bajo un cielo gris, indiferente. Pero esa noche, para ella, el mundo entero temblaba. Alejandro, en silencio, se acercó. No hubo promesas vacías, no ofreció más palabras de las necesarias. Lo que venga después, dijo suavemente, lo decidiremos juntos. Ella lo miró. No era una invitación fácil. Era una tregua. Entre su pasado, su dolor, su dignidad resentida, y la esperanza urgente por su hija. Marame, susurró él. No eres la mujer que el mundo subestimó. Eres la que dijo, sí, cuando todo decía no. Gabriela cerró los ojos un segundo, respiró hondo, como dejando atrás cada lágrima, cada desprecio, cada noche sin dormir. Cuando los abrió, no había miedo, había determinación. Entonces empecemos, respondió. La noche terminó sin promesas grandilocuentes, sin juramentos eternos. Pero con algo más poderoso, respeto. Respeto por lo que ella era, por lo que había soportado, por lo que onlookaba. Al día siguiente, el sol amaneció sobre Medellín tan real como siempre. Para muchos, era otro día cualquiera. Pero para Gabriela era un nuevo comienzo. Recibió la llamada del hospital, y planificaban la operación de su hija. Los préstamos recasados, el desalojo, la deuda aplastante, todo empezaba a ceder. Y no por suerte, sino por su decisión. Por su valor. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue la dignidad que recuperó al mirarse al espejo y reconocerse. No como víctima, sino como madre guerrera. Semanas después, mientras caminaba por un parque con Luciana Sana, escuchó un susurro, mira esa mujer, mira lo que superó. Nada más. Ninguna mirada de lástima, ninguna compasión barata. Solo respeto. Y en su corazón, una certeza, la noche en el penthouse no la definió. Lo que la definió fue su fuerza. Porque a veces la justicia no liga con títulos, o con cheques enormes, o con aplausos en galas. Liga cuando uno decide que su vida, y la de los suyos, valen más que el miedo. Y así, en el silencio de un día cualquiera, bajo la luz discreta del sol, Gabriela renació.